waa iska bilaabaneynaa waxaa rabaa inaan halkan uga mahadceliyo haweenkii ragga Soomaalida inta maanta noogu imaadeen magacayga waxaa la yiraahdaa Fortune Walisa Itaqaanibo waxaa gudoomiyaha ururka Isuroon oo saa ogtihiin ba anaga dhanaga wada dhaxeeya maanta waxaan u dabaaldegaynaa oo xuseynaa maalintii hooyada ma sacbisan karnaa haddii ka xanaaqsan oo dhawaay maanta kaliya hooyo loogu dabaaldegaya laakiin maalin walba hooyada xuquuqdeeda way leedahay laakiin waxaan isdhaan bal hadeertaan wada cusub aan soo guurnay oo qof walba mashquul yahay marka waxaan rabnaa inaan maanta aan idin xusno oo idin mahadcelino barnaamijkan caawa soo yareenayna waxaan rabnaa dhowr qof inay hadasho Soomaaliya iyo marti sharaf noo joogta ayagana oo arbaan inay hadlaan muhiimadda ugu weyn caawarn inaan ka hadlo waxaan idin xusno shaqada xooga qabanaysaan iyo inaan ka hadalno laba shay oo muhiim ah arintan jadeecadan soo baxday oo hadda Soomaalida laga helay iyo sharci la baasiyay in Minnesota oo ku saabsan guditaanka fircooniga oo si aad weyn u saameynaya ciyaalkii haweenka Soomaalida waxaan rabaa inaan u mahadceliyo volunteerada iyo staffka Isuroon oo hawshan si aadan uga soo qayb galay deeq darajo oo University TV ka socdo iyo Vice TV oo ka imaaday New York oo rabaan inay ka qayb galaan xafladeena maanta aan ku bilaabno waxaan rabnaa inaan Quraanka Kariimka ku bilaabno iyo duco marka waxaan rabaa inaan microphone ku soo dhaweeyo Maxamed Qanyar Maxamed بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. We thank everyone today for coming to this amazing, beautiful program here this Sunday that's labeled the Mother's Day. Someone was once asked, do you celebrate Mother's Day? And the person said, yes, I celebrate Mother's Day every single second in my life. A mother is the best person in the whole world. There is no comparison to a mother. A mother is a champion of all. A mother is the most beautiful person in the world. A mother is the most patient person in the world. A mother is the most strongest person in the world. And a mother is a person that we all love unconditionally. One time, in the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, a man came to Prophet Muhammad and asked him a question. And the man said, who in the world should I give my most respect to, my most honor to? And the Prophet said, your mother. The man said, after that, after I respect my mother, who is the second person in my list? The Prophet said, your mother again. That man said, my mother first, my mother second, who should I make number 3? The Prophet said, your mother again. This is the importance of a mother. And like Fortune said, I know in our daily lives, we're busy with school and work. So we take this time to remind ourselves the importance of a mother.
She sacrificed for us. She is the one that made us whom we are today. In conclusion, I would like to state that a mother is the backbone of each and every one of us. So let's make sure we honor and love our mother every single second in our life. Thank you, and I hope you'll enjoy the rest of the program. hadda waxaa u wacayaa Faisal Derry iyo Jennifer Carnahan oo ka socdaan Minnesota GOB. Right now I'm going to call Faisal Derry and Jennifer Carnahan. Sorry if I mispronounced your name. Welcome. magacayga waxa la yiraahdaa Faisal Derry waxaan aad ugu mahadnaqayaa qabanqaabayaashii soo abaabulay xafladan quruxda badan oo loogu dabaaldegayo maalinta hooyada runtii aniga waxa ay soo korisay hooyaday marka sidii uu sheekhu u sheegay anigu uma dabaaldego maalinta hooyada uma dabaaldego hal mar waxaan u dabaaldegaa daqiiqad kasta iyo mar walba maadaama ay aniga hooyaday i soo korisay oo aan ahaa qof single mom ay soo korisay marka arintani waxay ii tahay muhiimad waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo aan idin baro gabadhan rabaa inaan ku soo dhaweeyo aan marka ku sheegin doono Ingiriis waxay tahay waa gabadha hadda hogaamisa xisbiga jamhuuriga ah ee ka dhisan gobolka Minnesota oo loo doortay inay xisbiga dhan ay hogaamisay gobolkan marka waxaan maanta fursad u helnay inay inala wadaagto xafladan qaybna ay ka noqoto xafladan marka waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan gabadhan so now I want to welcome the chairperson of the Minnesota Republican Party to participate and help us participate the celebration of Mother's Day. And I want to say one thing quick. I celebrate the Mother's Day every day. So Jennifer, welcome. Good evening, everybody, and happy Mother's Day. I'm pleased I started this morning in northern Minnesota celebrating with my mother, and I'm pleased to be ending my day down in Minneapolis with all of you. Just a quick introduction about myself. My name is Jennifer Carnahan, and I was elected 2 weeks ago to be the next chairwoman of the Republican Party of Minnesota. And the day was a bit historic for our party because I was the youngest person in the race, and I believe I'm the first female that's been elected in the state of Minnesota to lead our party. Where my story starts is, as a newborn baby in 1976, I was abandoned on the back doorstep of a rural hospital in South Korea. And 5 months later, the course of my life was forever changed when 2 loving parents from Minnesota adopted me and brought me over to this great state and our great country. And ever since I was a young girl, when I was being raised here, my parents inspired in me the importance and value of always living and chasing for the American dream. They said to me that anything in life that I could dream about, I could live if I go out and work hard for it and strive for it. And so that's exactly what I've done ever since I was a little girl. Prior to getting elected to this, I spent 15 years climbing the ladder working for some of the companies in Minnesota in marketing and strategy, companies like General Mills, McDonald's Corporation, and Ecolab. And then I started my own small businesses a few years ago. And last year, I decided for some strange reason to get involved in politics. And the reason I wanted to get involved in politics is because I personally felt that just showing up to vote in November was not enough. That as someone who cares about our country and wants to have a voice in the process and a voice in who our elected officials are and what legislation happens, I just felt it was very important to go to the caucus early, have a voice in the process and get involved in the party, and that's what I did a year ago. So it really was an unlikely journey for me to go from showing up last March 1st to my first ever caucus to getting elected as state party chair a little over a year later. And I think part of the reason that this happened is because of the change going on in our country. When I was campaigning around the state of Minnesota this winter, the things that I talked about to the Republican base is that we need a party that's going to be open-minded, more inclusive, to present our values, strong family values, standing up for people that want strong family units, good education, and giving everybody a voice, that
nobody's voice should be silenced. And I think that that translated to the people of our party. And as I said, it was unexpected for me to win. I didn't think I'd win. I was running against 3 men who are 20 years my senior and have long tenures in the party. But I think just getting up there and telling my story and championing our values and presenting our party in a different way really broke through barriers and broke through walls. And so I think this is a tremendous opportunity for everyone in Minnesota to show that even one young girl like myself, who was abandoned as a baby, through hard work and dedication and commitment, was able to break through ceilings and achieve the highest level in our party from a leadership position. Thank you. So what I just want to share, I won't go too much into politics, but what I just want to share with all of you today is, I know that sometimes people have perceptions about what they think a Republican is or who they think a Republican is, but I hope today and through the election that it will give everyone a chance to consider us in a different light, because I am a part of a party that I believe cares deeply about everyone in this world and our country, that wants everyone to be able to chase their dreams no matter what it is. My dream happened to be, running for politics and achieving the seat. When I was a young girl, my dream was different. But as I look at friends and family members and people that I've come across in life, I've always wanted to support everyone no matter what they want to do. And as party chair, I will do that as well. And I think this is a huge opportunity to present a different face to Minnesota, to show that we're open-minded, we want to help everybody, we care about family, and we care about those values. And so I really appreciate having the opportunity to come here on Mother's Day, because this is an incredibly important day. Mothers are the backbone of our families and our hearts, and it's because of my mother and my father that I am able to be standing here today in front of you as an American citizen. So thank you very much. marka ugu horeysa magacayga Cabdiqaasin la yiraahdaa waxaan jeclaanahay marka ugu horeysa inaan si gaar ah u salaamo dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladan runtii lagu xusayo hooyooyinka Soomaaliyeed wanaagii iyo sharaftii iyo dulqaadkii iyo isku keenidii ay runtii nolosheena ay ku lahaayeen marka labaad waxaan jeclaanahay sidoo kale inaan u mahad celiyo fartuun oo runtii ururka Isuroon oo runtii ka qayb qaatay isku keenideenan iyo xafladan sharafta qiimaha leh waxaan jeclaanahay inaan xasuusiyo marka ugu horeysa haddaan nahay community-geena Soomaalida waxa jirta inta badan waxyaabo badan oo na saameeya oo runtii naloo kaga baahan yahay inaan ka qayb qaadano oo sidoo kale aan la socono waxa community-geena saameynaya midda ugu xirayda aan jeclahay inaan focus ka saaro waxa weeye jadeecada ama miisalka u taqaanaan waxaad maqlaysaan gobolka Minnesota inaad maqasheen cases badan oo miisalka ama jadeecada inay saameysay community-geena cases badan laga helay waxaad ogtihiin in ay jirto cabsi badan oo runtii ku saabsan xagga talaalka marka waxaan jeclaanahay in aan la socono xaqiiqda jirta waxa meesha ka jira in aan helno dad mataqaan qabiira ama dad mataqaana si fiican ula socda jadeecada ka bacdina markaas aan fiirino waxa qorshuhu yahay for example kala saa la socotaan jadeecada waa virus runtii ku dhaca dadka ilmaha yararka saameeya sida adinku la socotaan waxa jirta ka hortagyo badan oo la sameeyo waxa jirta mataqaana calaamado lagu garto calaamadahaasna qofka marka laga helo inta badan waxa dhici karta mataqaana inuu treatment helo laakiin waxaan jeclaanahay marka ugu horeysa inaan aad idin kala dardaarmo in aan la socono waxa jira oo saameynaya carruurteena lana socono sidoo kale waxa mataqaana looga hortago waad garan kartaan markii laga hadlo talaalka kala amal cabsi ay ma karta hadii marka aanan community-geena aanan ka dhaadhicinin waxa qorshuhu yahay iyo sida looga hortago iyo wixii cabsi ah ee community-gu qabaan oo markaas ay cabsi qabaan aan uga hadli karno oo xaqiijin karno waa dhibaato marka waxaan hadalkayga aan jeclaa inaan ku soo gabagabeeyo waxa jirta mataqaana ii sheegeen jadeecada ayaa waxay cases laga helay gobolkeena Minnesota gaar ahaan ilmo yar yar waxaad arkaysaa carruur yar yar oo ay jadeecadu ku dhacdo sankoodu mataqaana biyo ka socdaan nabro badan ay ka soo baxaan wajigooda dhuuntooda xabadkooda marka waxyaabaha soo markaad fiiriso waa wax laga xumaado haddana at the same time na
community-geennii aysan qabanin aqoon guud oo ku saabsan jadeecadii oo ay jirto haddana cabsi socota oo sida wax lagu daaweeyo ama mataqaanaa ii sheeg looga hortago marka waxyaabahaas la markaad fiirido waa annaga oo dhan oo isku nimaana oo fahanna yacni jadeecadan waxa looga hortagi karo waxa daawadeedu tahay haddii cabsi qabana community-ga mataqaanaa community-ga lala hadlo oo community-ga loo sheego waxa uu yahay mataqaanaa ii sheeg treatment-ga ama mataqaanaa ii sheeg hortageeda marka fadlan waxaan idin kula dardaarmayaa yacni information-ka saxda ah inaad raadisaan oodnaan dad gaara information-ka ka qaadan oo cabsi abuuraya ama dhibaato abuuraya markaas laakiin dadka community-ga saxda ah oo la socda cudurkan jadeecada ama mataqaanaa viruskan yacni si fiican ula socotaan waxaan samayn doonaa ilaahay duraale ka dhigo in aan mataqaanaa dad qabiir u leh oo yacni yaqaana sida mataqaanaa xalku yahay inaan community-ga ka dhex abuurno si aan community-ga intaan u madayno ay waxaanoo kale noogu dhicinin laakiin haddaan kala la aamuso waxaad arki doontaa inta badan yacni ilmaha yarka ee cudurkaas ku soo haddana waanu baxnaa african aadayna waa soo laabanaynaa intaan imaanaynaa marka fadlan waa mahadsantihiin ka soo qaybgalkiinaan midda kale fadlan waxaa dhahdaan hooyada hadday guriga kula joogto aada u nasiib badan tahay hooyada hadday guriga maanta kuu joogto fadlan hooyada waxaad ku tiraahdaa markaa aragto hooyo waa mahadsan tahay thanks mom sababtoo hooyadu waxa weeye waa wax mataqaanaa aad iyo aad qofkii haysta nasiib uu leeyahay waa very lucky if your mom is in your home marka please hooyada caawi markaa subaxdii intaada guriga ka tegin hooyada waxaad tiraa hooyo mataqaanaa waa mahadsan tahay habeenkii markaa timaado hooyada u mahad celi waxa dad badan waxaa jiro nasiibkaas aana helin there's a lot of people who don't have the mom so haddaad Afrika joogto kala camal ama meel kale aad joogto waxa weey nasiibka aad haysato waa you are very lucky marka fadlan hooyada u mahad celi mar walba markaa tagto waa kugu la dardaarmaya aabba sidoo kale laakiin hooyadu waa number 1 hooy yarkii hadda hooyo ka sheekeynay abaalka ay leedahay aniga hadda hooyada kale Soomaaliya ku nooshahay marka arko hooyooyin halkan joogo kala camal iyo dad la fadhiya ay feel maartay wax baan dareemaya marka waa ku mahadsantiin midda kale dadka madaxda oo ka soo qayb galay xafladan sida gabadha Jennifer fadlan mataqaana ay maartay waa u mahad celinayna waxyaabaha mataqaana laga wada hadla maanta waana ku mahadsantihiin thank you very much السلام عليكم marka ugu horeysa waad salaamantihiin horta waxa mahad iskale ilaahi meeshan isugu keenay marka ugu horeysa ayaa mahad iskale alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahi baan mahad celinayna taas waa qodobka koobaad qodobka labaad ee igu xigaya waxa weeyaan Isuroon waxaan ka codsanayaa waa gabadh aad u firfircoon community-gana maarta aad ugu shaqaysan si daacadnimo inay dadkeeda u xurto marka waxaan idin ka codsanayaa Isuroon Fartuun wali inaad ila soo dhaweysan si fiican oo hal mar sacabka igu dhufataan si u dadaalaysa midda kale igu xigta waxa weeyaan community-gu waa inuu leeyahay dad madaxa oo leader oo hogaamisa dadka hogaaminayna waxay u baahan yihiin shacabka oo ka codsanaya inaad xiriir wanaagsan la yeelataan arinta hadda wiilashii iga horeeyay kulligan Faisal oo kale dad wiilash kulliga horeeyay oo dhan iyo gabadhii aad bay u maaseen iyaguna marka waxaan anigu idin ka codsanayaa arinta maanta la idin sheegay waxa ka jira magaaladan Minneapolis qasaan Mareykanka arinta ay hadda idin sheegeen ee fircooniga يعني waxaynu nahay dad dhibaato badan soo maray soo qaxay yani fircoonigu diiniyeen waa mamnuuc laakiin hase ahaatee dhaqan Soomaalidu waxay ku mahmaaday been fakatay runi ma gaadho waa wax horay u dhacay weeyaan laakiin wixii ka dambeeya yaa waxaan rabnaa inaynu sharciga u hogaansano oo caafimaadkana ilaalino laakiin wax hore u dhacay in shalay wiiganoo dhan Fartuun mayna fadhiisanin iyo dhammaan dadka Soomaalida qaar badan yani Fartuun qaybta ay ka qaadanayso sida gabadha leeyahay Ilhaan
يعني sida uga dooday waxa weeyaan gabadhaan iyadana meel kasto ay joogto hadda ay naga maqlayso waxaan ka codsanayaa dadaalka ay ku jirto say dadka Soomaalida ay daacad ugu tahay in ay idin sacab ugu dhufataan baan idin ku ducaan insha Allah arinta aad uga dooday marka waxa weeyaan waa inaad qofka Soomaaliga ee wixidin qabanaya ee idin dadaalaya waa inaad ku daba fayshaan qabiil faa'iido male waxa weeyaan qofka dadweynaha wixidin qabanaya waa inaad garataan hadda gabadhaas leeyahay fartuun wali waxay maanta u soo dabaaldegtay oo xilli soo saartay hooyooyinka aniga iga soo qaad hooyo ay soo koris qaasaan hooyadii waxa ay dhashay ana ugu yar marka ugu yara inkastoo ay dhimatay sanadkii hore jannadii aakhir Allah ka warhooyada waxay ka talmeelaan aad la iloobi karin hooyadu wax la iloobi kara ma yaa arhamur raahim jannada Allah u naxariiso marka waxa weeyaan qof kasta hooyadu waa muhiim haday dhimatay iyo haday nooshahay labada mar walba hooyada garabkaaga ducada waa ina sadaqada ugu dadaasho hatta dadan awood kar u lahayn oo hooyada dhimatay يعني ماذا دي عيار ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Huda Ahmed siday fartuun sheegtay waxaan ahay hooyo oo waxaan hooyo u ahay 3 caruur ah oo yar yar waxaan also ahay shaqaale oo waxaan ka shaqeeyaa say fartuun sheegtay jaamacadda University of Minnesota qaybta iskuulada caafimaadka ama academic health center-ka waxaan ka ahay assistant director oo qaybta community iyo policy initiatives shaqadayda ma ahan mid waqti go'an ku dhamaato 9 ilaa 5 ama 8 ilaa 4 oo waxa igu waajiba ama shardi igu ah inaan weekendyada shaqeeyo sida maanta oo kale ama la iga baahdo inaan habeenkii markaan caruurta seexiyo aan computerka galo aan wax qoro marka fartuun maanta waxay igu wacday inaan idin la wadaago sida la iskugu wado labada howl oo ah hawsha hooyanimada iyo hawsha shaqaalaha oo shaqaalanimada والله runtii hadaan sheego sida wada ogsoontihiin wax fudud ma ahan in la isku wado howl guri iyo ilmo iyo shaqo oo wax badan ka sugaysa marka intaan ka yaraa oo aan guri yeeshay oo aan curadeyda ay dhalatay waa markii oo same time ka aan jaamacadda masters ka qaatay aan qalin jabiyay oo aan rabay inaan isu soo saaro oo careerkayga soo saaro markaasna ay curadeedana dhalatay markaas hadaan runta sheego igu dhibka badnayd hadaan dib u xasuusto ee aad dhib igu ahayd inaan isku wado hawsha hooyanimada iyo hawsha inaan shaqeeyo oo mar badan igu soo dhacday inaan guriga iska joogo laakiin waxyaalo badan aan waqtigaas bartay oo hadda waan rabaa inaan idin la wadaago marka hadaan dib u xasuusto mid ugu horeysa aan sameeyay waa inaad adigu tashataa oo fariisataa oo fakartaa oo isweydiisaa maxaan qiimeeyaa sidee wax xaq la igu leeyahay sidee iyo hawsha la iga rabo sidee u kala horeeyaan what's my priority ina isweydiisid aniga markaan fariistay oo isweydiiyay laba waxa igu soo baxay laba arrin mid ugu horeyso sida ay wiilashiga horeeyay ay sheegeen ani hooyo kaliya ay soo korisay ani iyo wiilii gabar ay la dhashay waxay ugu soo korisay Virginia oo ila soo tacabtay marka waxa qiimo weyn ila yeelatay inaan ka abaalmariyo oo ilaa jaamacada naga bixisay saddexdeedaba marka waxa ii muuqatay inaan hawsha ay gelisay aan ka abaalmariyo natiijadana ay aragtay intay nooshahay taas waa mid labaad oo ii cadaatay waxay ahayd ina ilmahayga hooyaday $10 an hour nagu soo korisay marka waxa ii cadaatay mid labaad oo ii muuqatay waxay ahayd ilmahayga anoo jaamacad soo dhameeyay inay nolol quality ah ay ku noolaadaan labadaas arrimood markaan ka fakaray oo priority-gayga ay aad ila weynaatay waxa ii muuqatay inay qasab igu tahay inaan shaqeeyo
marka go'aankaas markaan gaaray ka bacdi xogaa way fududaatay inaan dib u xasuusto markay hoosh adkaato markaan daalo markaan habeenkii anoo baby la soo jeedo subaxii laga rabo shaqo 7:30 aanan ka baaqan karin marka labadaas wax ilaa hadda aan isxasuusiyaa markay hoosh adkaato marka idinka waxaa idin leeyahay fariista fakara waxaa ka fakartiin howlaha laydinka rabo si ay u kala qiimo badan yihiin qodobka labaad waxa labaad aan soo bartay waxa muhiim ah inaad shaqaale aad u fiican aad noqoto oo wax soo saar badan inta laga rabay in ka badan inaad soo saartid consistently inaad soo saartid taas waxay u muujinaysaa company-ga aad u shaqaysid inaad tahay shaqaale lama huraan ah oo markaa wax uga baahatid intay hal mar no ku dhihi lahaayeen way kula shaqaynayaan mar waxaan xasuustaa anoo baybigayga labaad xaamilo la ah hadda waa 6 jir oo gabadhayda ugu horeysana curadeydana ee waxay bilaabaysay preschool shaqada aan markaas qabanayay waxaa shardi igu ahayd inaan shaqeeyo habeenkii 3 times a week 3 habeen inaan shaqeeyo 4 ilaa 9 4 ilaa 9 waa ogsoontihiin waa marka ilmaha iskoolka ka soo rawaxayaan oo lala sheekaysto oo la cashaysiiyo oo homework lala shaqeeyo markaan dhahayo xogaa yar kahor markaan dhahayo ilmahayga waxaan rabaa nolol quality inay ku noolaadaan nolosha quality-ga ma ahan just lacag waxay ahayd inaan waqti la qaadan karo aan la sheekaysan karo marka dhib bay igu noqotay inaan 3 habeen wiigii gabadhayda iyadoo seexatay oo shaqada ka imaado oo la seexiyay marka waxaan la hadlay supervisor-kayga iyo dadka meesha ka taliyo oo waxaan dhahay halayga bedelo mar raba habeen inaan shaqeeyo way diideen supervisor-ku way diiday director-kina wuu diiday markaas waxaan go'aansaday inaan shaqada ka tago oo muslim aan nahay waxaan rumaysanahay ilaah baa irsaaqada noo haya marka waxaan go'aansaday inaan shaqada ka tago email markaas waxaan u qoray company-ga u shaqeynaya CEO-giisa CEO aan mar lunch room isku arki jirnay marna aan kulan la yeesho anoo raba inaan ka barto shaqadiisa wuxuu qabto waan u sheegay inaan tagayo wuxuu yiri maxaa u tagaysaa waxaan dhahay saasaa jirta waan soo kala dhex galay supervisor-kii la hadlay director-kii la hadlay wuxuu yiri maxaa ugu diidaan waxay dhahan haddaan ayada ka yeelno waa in shaqaalo walba laga yeelaa markaas wuxuu yiri shaqaalaha kale iyo shaqaalooyinka kale wax soo saarkeedo kale ma leeyihiin may dhahan xidhan marka waan ugu qasban tahay inay si rabto u yeelno because whole intii ka badan bay markaas noo qabanaysaa marka waa laga yeelay marka daas qodobka labaad inta laga rabo in ka badan aad samaysid qodobka saddexaad oo iga caawisa inaan isku wato hawsha hooyanimada iyo hawsha shaqaalnimada waa inaad kugu hareeraysan yihiin dad ku taageera ama ilmahaga aabahood ha ahaato ama hooyo ahaato ama xataa dad aad bishii mar uu wacdid way soo martay bishii mar uu wacdid oo guriga ka nadiifiya haba noqotay lacag ka bixisid abayaasha use them meeshan Mareykan baa la joogaa waa la iskaashadaa ceeb maaha in la iskaashado mar haddaad biilka la bixinaysid inuu diaper bedelo ama inuu guriga vacuum mariyo ama ilmihiisa inuu sii cashaysiiyo oo sii seexiyo haddaad shaqaynaysid waa loo baahan yahay qodobka afaraad oo igu dambeeya oo haddana aad actually ugu qiimaha badan waa in gurigaada iyo ilmahaaga jadwal go'an leeyahay taas waa midaan soo bartay labadii caruur dambe aan ku bartay mid hore waa iskala kacaaf ku faayay ilmihii inay waqti go'an ay soo kacaan ay waqti go'an casheeyaan waqti go'an seexdaan waqti go'an homeworkooda sameeyaan taas aday kuu fududaynaysaa hawshaada winterka gabadhayda ugu weyn waa samarkan ay 10 sano noqonaysaa winterka 7:30 ugu dambaysa ayada ugu dambayso seexata samarka ilaa 9:30 kabacdi waxaan yeelanayaa waqti aan guriga ku hagaajisto ama aan intaan computerka galo shaqadii aan ku soo dhameyn waayo shaqada dhameystirto Saturday-yada inaad guriga iska nadiifisid deep cleaning cuntada sii karsatid marka inaad routine iyo schedule gurigaada ku leeyahay adig ku caawinaysaa
marka waxaan leeyahay hooyooyin iyo walaalayaal waa howl la isku qaban karo haddaad u soo jeesatid inaad dhexda u xiratid haddaad u soo jeesatid oona dhexda u xiratid ugu dambayn waxaa muhiim ah inaan annaga istaageerno oo iskaashano si aan u gaarno hadafkeena midda noo gaarka ah iyo midda communitygeenaba naga sugaya because haddaan annaga isu soo saarno ilmahayaga wiil iyo gabarba tusaale u tahay inay iyaga waxay niyeystaan gaari karaan teeda kale haddaan annaga isi saarno aan istaagno qof lagu tiirsan karaa noqon karnaa oo familigeedana ku tiirsan karo communitygeedana ku tiirsan karo. Good evening and happy Mother's Day to all the mothers here. You're doing a lot of good to bring up the next generation of Minnesotans and Americans, and I wish you well. I also want to appreciate the work that Fartun Valley is doing in Minnesota to empower female people in the African immigrant communities, especially in the Somali communities. And I want to share with you some few ideas about the important role and power of African immigrant females and also the important role of Somali female voters and citizens. The power of African immigrant females and Somali females in terms of a number. If you want to look at the total income of all African immigrants in Minnesota, it is close to $1 billion. It's $776 million, which is a big amount of money. That means that kind of economic role these communities are playing all across Minnesota. And in the Somali community itself, the buying power, the income of Somalis in Minnesota is over 800 million. And that is quite a powerful number. So if you take at least 10% or 11% of that income as taxes, you can see that every year the Somalis are putting about 80 million into taxes, and African immigrant females are putting in about the same amount in taxes in Minnesota. So when you go to the legislature and when you go to the policymakers and you engage with them about policies, please remember that you are contributing to the economy in very powerful ways, and you're contributing not only as citizens but also as economic players, whether it is buying stuff or starting businesses or voting or volunteering in your church, in your school, in your community. I was part of a study that Fartun was involved on African immigrants and their consumer power and their market power, and one of the things that we found out in the study is that there is a high tendency for African immigrant females to be entrepreneurs, to start their businesses, and their needs are a little different from males. But the policy infrastructure in the state is not very receptive to that. All the programs and policies are not reaching African immigrant female entrepreneurs as well. And we have been working to get the attention with Fartun, to get the attention of legislators and policymakers, and they're not fully realizing the impact because I cannot see it in funding or in resources that are going to female entrepreneurs. Yet, if you look at who votes, I think that the female voter, African immigrant female, the Somali female voter, has one of the highest voter rates in the state. And we see it in our data. So, and I've gone to caucuses and I've seen people who may not speak English well, but they stay from the start of the caucus to even midnight to make sure they voted for whom they came to vote.
And that is very powerful. So you are contributing a lot to the economy and to politics. And so when you engage with the policy-making infrastructure in Minnesota, please don't feel that you are asking for a favor. Please don't feel that you're asking for charity, but know that you are an equal and important player in Minnesota. And if Minnesota taps into that energy and resources of African immigrant females, we will be a much better state, because I can see so much of entrepreneurship, whether it's in business or in social organizations like Isuroon, that are doing a lot of work. And the important part is, I'm an economist at Concordia University, and we have data to say whatever I'm said is based on some numbers. I didn't come up out of things. So thank you very much for the work of Isuroon, and thank you very much for all that you're doing.